productive and successful the end of this day, which was very promising from the morning, as always in all meetings and the workshop and everything relating to European landscape conventions. Our commitment, professional issues, and human rights will always lead us in development of this convention. As we are very close to the theme, or very close to World Water Day 2019, and theme "No One Behind Us." It's very linked to this theme and very linked to all those presentations and discussing we presenting today. So, "No One Behind Us" is also a central promise of 2030 Agenda for Sustainable Development. As sustainable development progress, everything must benefit. So, Council of Europe, together with all our countries, belonged and also wanted to develop this convention, are related to this day and related to water. As our promising to do the very best, and to our promising to our commitment to European Landscape Convention for many, many years, we just wanted to continue all this progress, to continue our human rights, our kind of democracy, and of course, our human rights to water. So many different, so many documents, international and national, trying to explain, trying to focus on human rights and water related, for example, commitments to water and landscape, and water to health, and protocol of water and health, also very close to European Landscape Convention. As for our knowing Council also of Europe adopt conclusions, we accept all of this, because it's between water and focus between the water and climate change, and welcomes recent discussion in UN Security Council, and everything was just to promote human rights, to health, water, to relevant environment, and also to very important European Landscape Convention. I would like to ask our colleague to continue and perhaps to say something. Thank you. So far, we took an insight through all this presentation and speeches, and for sure, some general outcome should be that water has a very special quality as an element in landscape design. European historical background sets the scene for a number of case studies, each outlining the specific opportunity for the use of water to solve any problems, to solve a lot of problems in landscape design, as gardens, parks, and some festivals, etc. So let's continue with this interesting topic, and I would like to give a floor to Ms. Elena Sadovnikova, the Strategic Planning of Regions and Cities, the Water Issues. Elena Sadovnikova is an expert in international aspects of regional cooperation from Russian Federation. Please. Good evening, and our conference is not finished yet. It's on the first day, but it's clear that it's an outstanding event, and I would love to express my honor and pleasure being invited, and maybe from all of you to thankful the organizers who made it outstandingly. And it gives us
wonderful atmosphere, and we see the quality of the presentation, and it gives us a lot of information, inspiration, knowledge. And I think we have to thankful to organizers from outstanding team of Spain and Magellan de Jean-Paul from Council of Europe. Speaking about water things, I simply have to straightforward give you some information about what we are doing in Russia. And the major program we are doing now is the name is Clean Water. It started in early 2008 like a first indication that we are interested to do this, but now we have a full program from the 2017-2020 aiming to protect the whole population of Russian Federation from the wasted water. It's the main aim, and the whole volume is about $8 billion, and because of the water problem very much depends on the regions. It's very territorial things, the big diversity of problem. It's wasted water from the industry. It's losing water underground because of the mining. Problem from the rivers and lakes are different. So the problems given to the hands of regional authorities. And during preparation to this project, it was about 2,000 projects proposed, and almost 2/3 of them was adopted, and implementation now in full scale. The major trend of this program is innovative program. For example, innovative producing of the steel pipes for the water with lifetime guarantee of 100 years, which brings a lot of the advantages, you know, in the living housing. The innovative purification of the wasted water with plasma technology, with ultraviolet technology, and so on. I don't want to come to these technical details, but they're very, very innovative, and I saw it. It's very efficient. The problem, of course, how fast and how deep it will be adapted to the reality, but the science things are there. Also, water saving technologies. Regarding money, almost half of this is for protection, hydro protection, to build hydro protection facilities. About 20% each, it's building channels in the drying regions and protection itself of water objects. And about 10%, 10-12% is for scientific research. You see the proportion of this program, and it looks very reasonable. Actually, for you to know the volume of the wastewater in Russia, maybe you don't know about that, it's huge. It's more than 50 cubic kilometers per year. And the aim of the project of clean water to decrease it by 2 to the 2020. Actually, the aim for the protect the population of Russia from the wastewater negative consequences is to have 85% of population by 2020. At the major figures, you can come to the website also to see this clean water project and updated information about that. But it's good because project is big and the population is involved and attention of the society is attracted, which is fully follows the principle of Council of Europe of the protecting human rights, because it is human right to have a good air, to have good water, because it is not possible to take from them these living conditions of the human being life. In this regard, I want to express my personal thankfulness to Professor Reunión, is it right to say? I have no mistake in this name, who told about the spiritual aspects of the water problems. I want to touch one thing that nobody told. It's not pleasant to mention, but I think we should do it because it provides awareness of what is wrong. Preparing to this conference, I've read a lot of the documents from the big international organization regarding water, recommendation. Some of them
are useful, what attracted my attention, the word they used in some of these recommendations and on the very, very top level of the world politicians, corruptions. What does it mean? We know that only a few decades passed and we started in the world to pay for the water, for the bottled water. It was as free choice. You can drink running water, or if you want, you can pay for the other water. But what's going on, it's trend, it's not pleasant. The price for bottled water is rising, the volume of bottled water is decreasing, and the running water is not more clean. From my childhood, I remember a few decades ago in St. Petersburg in Russia, I drank running water. It was sweet and clean and wonderful. Now it's not possible even to drink boiled because of chemicals and other problems of the water. And it's going on all over the world. And it doesn't mean, it means two markets. And it's temptation to receive more and more and more money for the water. But it means that somebody, I don't know who and how, but it's feeling and intuition, want to slow down the purification of the, and to limit access to people to the drinking water, clean water. It's not everywhere. It's not clear. It's nobody speak about that. Nobody, you can't hear it, but I think it is trend. That's why we have to be very careful with this. And preparing to this conference, because it's landscape, I decided, I'm a woman, I put on green and white. And I don't want in few years or in few decades to put on black because of this problem. So it's my proposal to you only to think about that. I'm not blaming for nobody, but when it's something like that, we have to think about that. Only one last thing. In my childhood, I read the book about Russian writer. He wrote about the fantasies and scientific fantasies, and one of his books had a name, The Seller of the Air. One bad guy found the technology to extract oxygen from the atmosphere, started to do it secretly but in big volumes, and suddenly people have to pay to breathe. I don't think we need to think about the problem that we need to pay enormous things to drink. Thank you for your attention. Thank you, dear Elena Sadovnikova, for your very inspiring presentation, linked not only to strategic planning, also human rights. So I want just to say a few sentences related to strategic planning, that also our vision statement, also our mission statement, also our human statement for all of us. Thank you again, and I would like to express and to introduce our new presenter. This is Miss Neila Golanda from Greece. Very welcome, and thank you in advance. Thank you. Thank you. I would like to thank all the organization of this very important Congress about the water and our life. Maguelone de Jean-Paul, merci beaucoup. C'est un thème très urgent et très frappant. Alors, je commence avec cette œuvre que j'avais faite en Thessalie. C'est une plaine au milieu de la Grèce, c'est un historique espace où les rivières Pignons, ils croisent toute la grandeur de cette. Alors vous allez voir la vidéo. Je ne parle pas très bien. Alors. Holistic total art interventions inspired by holistic healthcare services offered by the healing waters of the mythical river Pinyos of Thessaly. Hydrotherapy in the cult of Asclepios,
an ancient interactive relationship, osmosis, between the mythical, life-giving Pinios River and the anthropogenic, natural and historical landscape of Thessaly. Asclepios was the son of Apollo and Coronis. He was born in Thessaly. His father Apollo insinuated him in the art of medicine. He was worshipped in Thessaly and in the rest of Greece as a doctor and then as a god, in special healing temples, the Asclepiae. Apollo carried the baby Asclepios to the centaur Chiron, who raised him and insinuated him in the art of medicine on Mount Pelion. The centaurs lived in Thessaly, on Mount Pelion and Ossa, mountains rich in wild herbs. Chiron was known for his knowledge and skill with medicine, and this was credited with the discovery of botany and pharmacy, the science of herbs and medicine. So, Chiron taught Asclepios everything about medical use of herbs. The Asclepiae were healing temples dedicated to Asclepios, the first doctor god in Greek mythology. In fact, Asclepiae were the first hospitals conducive to healing. These temples belonged both to the Greek and Western civilization. In Asclepiae, besides Asclepios himself, both his mythological ancestors, Apollo and Artemis, were worshipped. Today, we know from written testimonies and archaeological findings that over 500 Asclepiae existed throughout ancient Greece. Asclepios and his two sons, these first mythical doctors, who collect the deep appreciation and recognition not only from Homer but also from all the Greeks of that time, seem to be the founders of the great family of Asclepiades, descendants of Asclepios, the first hero doctor. He inherited the secrets of the art of medicine from generation to generation, and altogether offered their medical services to our mythological and historical antiquity in his name. We can include two great teachers among the Asclepiades, Hippocrates and Aristotle. The antiquities excavated at the east exit of the valley have revealed an ancient temple along with the Byzantine one, which proved to us that there was a diachronic pilgrimage dedicated to Cybele and Artemis, who were also deities of nature, strongly related to the valley of Tempe. Artemis was the sister of Apollo. For the ancient world, the valley of Tempe was a holy place with a purification and healing character due to the specific important, rare, and precious qualities of the great waters. Thessaly is known for its many Asclepiae. The name of the neighboring city was Goni, where there was a statue of Asclepios in the museum. Asclepios also exists in Crannona, but it hasn't been excavated yet. All around in the Thessaly, in this map, we can see the Neolithic place of the culture of... Last year, I was invited to make a proposal for Animus, a holistic healthcare service complex located in the middle of the Thessalian Valley. It is one of the most imposing landscapes in Greece, with particular natural beauty, constituting a widely known reference point from a mythological and historical aspect. On the one side of the valley, Mount Olympus, the emblematic mountain, dominates the landscape, and on the other side, Ossa stands out, and in the middle flows the river Pinios, crossing and ending up in the Aegean. The first part of this intervention refers to the Neolithic everyday life symbols from the incredibly numerous Neolithic archaeological theses all over the Thessalian Valley, 7,000 to 3,500 BC, and the second one, the healing waters of the Pinios River as a source of health.
here I would like to speak about the beauty of these symbols are the symbols of everyday use, about to buy things. Its measures are containers that show what happened, the water, the liquid. There is signalization of with a big beauty. It's something fantastic. Here we can see a theater. It's so old, these things. Here is an insect. Also is the beginning of some construction houses, and like the spira also. And here up we can see the human that give the pleasure of living, if you like, is something fantastic. Also, this is a Neolithic symbol also about the hex stacks, about the measures. Is something that it's very emotional. You can imagine all this place around to live, all these theses that I show you is Neolithic thesis in Thessaly. It's all around and has a very big force, a very big force of life, a force of the continue of life till now. All the insects, all this beauty. I would like to thank, because I have the chance the pleasure to make this video for me. First of all, I can see these things, these symbols. I like very much the symbols, and we can imagine the life in Thessaly, the diachronic way of living, the history that comes till now in the patient person that are living there and make a big effort for survive, and in this surrounding, I would like to help them to feel that is in a person in a big line of people that are living in this place. They are trying to live, try to make their lives. Here it's the installation that I make with in this center with is the capture of the Thessalian landscapes is the name, and it's a way to show this in everyday movement of these persons in relation with the water that are using very much there, and also I pass the marbles, and also this is the one side, and the other is another intervention that is going to finish. It's this second part with the waters with the Neolithic symbols of the water, the water of Asclepion, if you like, that comes again to inspire their life, to inspire their My force landscape to live. intervention proposal was to focus on the culture of Thessalian landscapes by enhancing the daily effort to resuscitate patients and revitalize their mental health by engaging the power of the flow of historical time in relation to human existence. The person that lays I law, I would like to thank you with the same honor. Thank you very much. Thank you, Ms. Golanda, for this really interesting presentation. We may see that water has been a great provider, not only in physical terms, but also in the many ways it has contributed to the both natural and human-made environments through its aesthetic quality. Now I would like to introduce Mr. Didier Morey,
a landscape architect, president of the Belgian Association of Gardens and Landscape, public service of Wallonia for agriculture, natural resources and the environment, Directorate of Green Spaces, Belgium. Thank you. Please. Buenas tardes a todos. Merci beaucoup au Conseil de l'Europe pour l'invitation et à nos amis espagnols pour la merveilleuse organisation d'aujourd'hui. Avant ici, dans le cadre de cette présentation, je vais surtout vous présenter donc les perspectives, les actions et les perspectives en Wallonie. Et donc, très brièvement, habituellement, on vous présente quelques chiffres qui ressemblent un petit peu à ce que ma collègue néerlandophone nous a présenté tout à l'heure, mais du côté flamand. Donc, ce qu'on pourrait effectivement ressortir de ce premier dia, c'est surtout qu'on a un réseau hydrographique en Wallonie qui est très dense. Et donc, bon, ici, je vais vite passer, simplement pour vous montrer quelque part la Wallonie. Et donc, on a déjà vu tout à l'heure avec la présentation de ma collègue flamande, donc déjà la partie nord du pays. Et donc ici, on peut remarquer que la Wallonie est traversée par deux grands fleuves, qui est donc l'Escaut près de Tournai et de la Meuse qui traverse quasiment toute la Wallonie avec une partie de la Sambre près de Charleroi. Donc la Meuse prend son départ effectivement en France et se termine donc en Hollande. Alors, dans le cadre de voici ici quelques images pour vous présenter un petit peu. Ici, c'est la Haute-Meuse du côté de Dinan. La Meuse qui a parcouru son chemin à travers Namur et qui termine par Liège. Très belle province d'ailleurs. On remonte un petit peu plus vers Tournai avec les plaines de l'Escaut. L'Escaut est en partie canalisé également, et on peut voir effectivement sur le côté droit de l'image qu'une bonne partie de nos fleuves sont également aménagés, ce qu'on appelle des voilantes ou des ravelles, comme on appelle ça. Donc c'est un réseau européen de voilantes où les cyclistes, piétons et autres peuvent circuler librement et en toute sécurité. Alors, pour poursuivre, je vais simplement vous présenter quelques cas concrets. 3 projets, 3 échelles différentes. Le premier, donc, c'est le principe d'abissage qu'on a déjà rencontré, qu'on a déjà plus ou moins parlé avec nos collègues français de Provence tout à l'heure. Donc l'abissage, c'est quoi? C'est un principe relativement ancien qui date déjà du 19e siècle, qui était déjà travaillé également en Bretagne et dans certaines régions du Portugal jusqu'en Norvège. Et ici, dans les Ardennes belges, donc il y a une restauration qui a été faite de ces principes d'abissage. Alors je vous invite, pour éviter d'être trop long, de pouvoir reprendre. Ici à l'accueil, il y a un document, un poster ici qui est réduit en page A4, qui vous présente un petit peu les principes de l'abissage. Et donc cet abissage, en fait, c'est un travail qui a été fait par des associations de protection de la nature par rapport à des agriculteurs. Et donc il y a tout un travail qui a été fait justement avec des collègues allemands, suisses, autrichiens, et qui a permis donc de pouvoir restaurer en fait ce patrimoine culturel et paysager dont on a déjà parlé ce matin. Alors, le projet que je vous présente ici, c'est du côté de Gouvy. Donc, vous voyez sur la partie haute de l'image où ça se situe donc en Wallonie. Donc on est dans un paysage de fagnes. Les fagnes est également un réservoir très important en matière d'eau. 3 barrages sont déjà existants à proximité qui alimentent une bonne partie de la Wallonie. Et donc ce principe d'abissage permettait, comme on le disait tout à l'heure avec nos amis provençaux, permettait effectivement de pouvoir réalimenter donc les pâtures et de pouvoir avoir un fourrage de qualité.
Ici, l'objectif n'est pas forcément de revenir à des fourrages de qualité, mais en tout cas de retrouver une biodiversité très importante. Et donc, ce sont un projet qui a débuté en 2011 et qui s'est terminé en 2013. Donc, on voit un petit peu la rivière actuelle. Vous avez quelques photos ici montrant un petit peu la situation existante. Donc voilà un petit peu de manière à illustrer un petit peu les travaux. Donc, on a les travaux avant en 2012. On a la rivière qui passe en plein cœur, en plein milieu de la pâture, et on se rend compte qu'au bout de quelques années, le système d'abissage fonctionne et permet donc de pouvoir retrouver donc une biodiversité importante et retrouver aussi un paysage perdu depuis déjà quelques années. Ici encore quelques images illustrant un petit peu les travaux, la situation après travaux, donc avec le système d'abissage. Donc on remonte en fait par un système de canaux, on remonte la rivière et donc par les barrages, ça nous permet donc de pouvoir rediffuser l'eau sur les versants de la vallée. Alors autre projet, donc c'est un système, ici il y a des réhabilitations de cours d'eau qui ont été faits également sur le Boc à Spontin. Donc vous voyez de nouveau où ça se situe en Wallonie. Ce sont des projets live qui ont été organisés, qui ont été mis en place par le service public de Wallonie. Et donc le principe ici, c'était surtout de restaurer ces rivières, parce qu'en fait, elles étaient complètement canalisées tout un temps, parce qu'en fait, ça alimentait en fait tout un service de conduite d'eau qui était donc la société Agua. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une perte écologique à ce point de vue-là. Et donc, le but était donc de recréer donc, un caractère écologique intéressant avec des frayères et toute une végétation intéressante aussi pour les poissons. Donc, voici ici quelques images vous présentant la situation avant et après. Donc, ça vous montre un petit peu qu'il y a moyen, quelque part, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 60, probablement, de voir qu'il y a moyen de faire autre chose tout en préservant une qualité paysagère. Alors, autre projet similaire, donc c'est sur l'eau blanche. On est vraiment dans la partie sud, plus ou moins dans la partie sud-ouest de la Wallonie. Malheureusement, je n'ai pas de photo pour vous présenter. Mais de nouveau, ici, c'est un projet qui se présentait sur 14,5 km. Et donc, le principe du projet, c'est tout rester surtout sur les rives donc, de la rivière, et donc de pouvoir créer tout un système de méandres de nouveau pour améliorer la qualité écologique et paysagère donc, du ruisseau. Autre projet de nouveau, ici à plus grande échelle, les aménagements donc, du paysager autour du canal de la Neille. Donc on est vraiment dans la partie nord de la province de Liège. Donc les canals de la Neille en fait se situent vraiment à la frontière hollandaise. Donc il y a eu tout un travail qui a été refait de compensation paysagère. Et donc on voit ici sur la carte 3 zones qui ont été aménagées. Donc en jaune, en orange, pardon, vous avez toutes les zones d'infrastructure, de ponts, de tout système qui permettait donc au système de l'écluse de fonctionner. Tout ce qui est en jaune représente en fait des zones de communautaires, donc avec un intérêt paysager derrière. Et les zones en rouge, qui devraient être en vert malheureusement, mais pour une question de visibilité et de lecture, donc en rouge, tout ce qui concerne donc, tout le caractère paysager et écologique donc, du site. Vous avez ici une image qui vous présente en fait la situation avant les travaux. Alors, simplement pour très vite présenter ce projet, donc on vient du canal Albert de Liège, donc le canal de l'écluse de la Neille est vraiment une frontière importante en matière de transport fluvial. Et donc on voit vraiment qu'ici les structures sont extrêmement importantes. Et donc la particularité de ce projet, c'était surtout la collaboration que nous avons eue avec les Hollandais, où il y a eu vraiment une participation intéressante avec nos confrères hollandais. Et donc il y avait donc toute une série de compensations. Donc on voit ici le parc paysager en premier plan.
Il y a toute une zone de restauration et de préservation au niveau de la montagne de Saint-Pierre. Okay. Et donc voilà, donc tout un aménagement qui a été réalisé justement sur un projet de cette envergure. Bon, voilà les projets, les actions, les perspectives, en voilà d'autres. Actuellement, donc, la région wallonne travaille sur une carte, donc des cartographies de réseaux écologiques. Et donc actuellement, la Wallonie dispose principalement, les seuls outils qu'on a pour l'instant, c'est tout ce qui est les zones naturelles 2000. Nous n'avons pas encore de réseau écologique. Nous présentons ici une carte générale qui présente les grands principes en termes d'aménagement du territoire. Mais voilà, il y a tout un travail qui doit être fait. Donc la direction dans laquelle je travaille a mis en place une étude dont on fait référence plus ou moins aux travaux qui ont été faits avec par les Français, avec la trame verte et la trame bleue. Donc c'était l'occasion également de vous présenter le travail de perspective que nous avons également en région wallonne. D'autres projets intéressants, il y a à nouveau une base décrétale, ici je pense un petit peu en complément à ce que nos amis suédois nous ont dit tout à l'heure. Il y a une base décrétale qui a été mise en place également, donc qui permet justement de trouver un nouveau cadre juridique global et transversal. L'objectif est donc d'avoir une gestion intégrée de nos cours d'eau, dans un objectif de durabilité quelque part. Et donc un des axes les plus importants, c'était donc l'outil de planification qu'on appelle le PARIS, donc c'est le programme d'action sur les rivières, une approche intégrée et sectorisée de l'ensemble de nos rivières. Pour terminer, un petit clin d'œil quelque part, puisqu'on est quand même face au changement climatique. Et donc, en espagnol, vous savez tous lire, à mon avis, mais il y a également une version française. Donc, ne rien jeter, ne rien éviter, la mer commence réellement ici. Je pense que c'est vraiment un petit message aussi qui permet de montrer qu'à travers nos cités, il faut faire très attention. Et voilà, pour terminer, je vous présente simplement une image d'un parc que je gère, qui lui aussi souffre de cette problématique d'urbanisation dont on a peu parlé quelque part peut-être aujourd'hui avec les extensions de villes, cet étalement urbain qui existe de plus en plus dans nos villes. Et ce parc en question que je gère déjà depuis quelques années souffre réellement de cette urbanisation et qu'on essaie de préserver par des études et montrer aussi au grand public, à la ville avec qui nous travaillons, d'essayer de préserver ce patrimoine parce que c'est un parc qui est classé. Donc voilà, merci muchas gracias por su atención et bon après-midi. I'm very pleased to be here and to hear so inspiring presentations because Latvia is a small country and despite of the fact we are rich in waters, we are just in the very beginning of discussion how the climate change will affect our seascapes, landscapes and what kind of measures we will take to deal with that. But my presentation today will be a little bit different because I will speak about the policy level. I represent the Ministry of Environment working for the Landscape Convention and also dealing with the policy issues regarding spatial planning and land management. Our country is often called Amber Coast. For sure, it's because of the small stones, so sometimes we call also them sandstones, washed out of the sea during the autumn storms. But this is much broader meaning. It has much broader meaning that only the amber is a matter. Last year, Latvia celebrated the 100th anniversary since the national country was founded, and the Ministry of Culture asked us to make a list of most outstanding landscapes to be included in the National Canon of Culture.
to explain what does it mean. The culture, canon of culture is the collection of most outstanding masterpieces of art and achievements in science and national traditions, which forms our identity as Latvians. And then we called our National Board of Landscape Experts and asked them how to find those most outstanding 10 most outstanding landscapes, and they decided to make a list of criteria and to have this technocratic approach and try to score, to make a score, and then they argued for a while and doesn't make any conclusion. And then we asked the general public to make a score for our landscapes, and it also will end up with the even scores for like 25 landscapes, and we still haven't got like those 10 most outstanding. And then we decided to change the concept. We decided to go for another approach, more philosophical one, and try to define the mental landscape, how the Latvians feel to be living on the sea coast of the coast of the Baltics. What does it mean for us as a nation? And what features or elements of the landscape we should protect for the future generations. And then we started to make a narrative and to reveal those historical layers, telling us how these local communities lived and worked here for hundreds of years and how those traditions are kept up to nowadays. For sure, we do understand that it's not possible to conserve landscape even by having the national investment program, even having a very strict regulation what's allowed on the coast and what's not, in order to protect the coast from the coastal erosion and protect the sea against the humans, the pollution entering into the sea. It's not enough, but nevertheless we think that it's important to make this concept of these mental landscapes, to put it high on the political agenda, and to make this message, to pass this message to the next generation, to be respectful when dealing with the coastal landscapes, because we do understand that this landscape will change due to the different reasons. One of the reasons will be the coastal fisheries will extinct due to the poor status of the Baltic Sea, due to the climate change and stormy weather conditions in autumns, which are those major reasons. And then we understand that the new uses will come to the coast, like offshore energy production, and it will change the whole story. But nevertheless, we still believe that it's important to have this concept to keep this all this knowledge we have today, and with those peoples who live in the local communities. We see that policy making is not just about the rules and regulations and money, it's also about our spirit and about our beliefs. So that's in short what I wanted to tell you today. And here you can see that there's some like shortcuts to our website where you can see what is in our box of treasure. Thank you. Thank you. Thank you, dear Ingvana Urtane from Latvia. Thank you for your presentation, inspiring as well. Also, the complexity of the topic human globalization is endless and never-ending topics. So, thank you for everything, and we are kindly asking you for discussion, but unfortunately not longer than 5 minutes. This will be very, very short and, of course, very constructive, as I'm sure you will be. Thank you for understanding, following our agenda for today. Please.
Does anybody want to say something? Oh, yes, I can't see from here, but perhaps colleague with microphone. I am from Hungary, a water manager from the water manager sector, and I would like to pay attention that the Water Framework Directive is under fitness check right now, and I would like to improve its content in the next year, and public participation or expert participation in this fitness check will start end at the end of this month. So I would like to encourage landscape managers, architects and cultural heritage experts to check Water Framework Directive, whether the integration of landscape and other values are good in the Framework Directive or not. Thank you very much. Thank you very much Thank you. for this information. Is there anyone else with a question? Okay. J'ai le micro, donc j'ai une question pour Monsieur Moret. Je suis Laurent Miguet, journaliste français à Paysage Actualité. Quand vous avez présenté l'approche intégrée des rivières de Wallonie, vous avez dit que vous vous êtes référé à la trame bleue française, mais je crois que beaucoup de paysagistes français rêveraient d'entendre l'un des leurs parler de la trame bleue en France. C'est une politique qui est portée par les écologues beaucoup plus que par les paysagistes qui se font très peu entendre sur ce sujet. Comment en Wallonie, apparemment, les choses se passent, s'articulent de façon beaucoup plus naturelle entre écologie et paysage dans cette approche intégrée des rivières? Et pouvez-vous aussi nous dire comment vous travaillez avec les agriculteurs, ce qui est souvent aussi un point dur pour ce genre de politique? Bon, les agriculteurs, revenir d'abord sur les agriculteurs, c'est quand même compliqué parfois. J'ai plusieurs appareils sur moi, donc désolé. Donc c'est effectivement un travail de dialogue et c'est parfois compliqué de travailler avec eux, mais bon voilà, il a force, il y a quand même des gens compétents. Comment je vais dire, cette approche également, parce que la plupart de mes collègues en région wallonne, au service public de Wallonie, ils font des travaux, mais dans une direction générale où la Convention européenne est pratiquée, mais ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils travaillent pour la Convention. Et donc, ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils travaillent aussi pour le paysage et pour le cadre de vie des gens. Et donc, de plus en plus, cette dimension paysagère prend une forme, parce qu'il y a déjà un groupe de travail qui s'est monté chez nous, donc dans le département de l'agriculture, de l'environnement, justement pour mettre en place justement cette dynamique et donc de créer des liens donc justement avec nos confrères écologues, les ingénieurs forestiers, parce qu'il y a toute une série de compétences qui existent. Et donc on travaille également avec le département donc, de l'aménagement du territoire, dont entre autres Mireille de Koning, qui a un groupe de travail également sur le paysage. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Thank you. Thank you very much for your beautiful and impressive conclusion and dilemmas and everything you wanted to continue our discussion. Unfortunately, we have to finish, and my suggestion is to continue to write in an electronic way with the Council of Europe, with Magellan, with the panelists, and generally with all of us. Thank you so very much for your commitment, really serious thinking about all those subjects, and next I'm ready for that. Thank you so much. Thank you.
Secretary from the national, she is national head for the implementation of the European Landscape Convention, Ministry of Agriculture and Environment of Slovenia. Thank you. Please. Good afternoon. Today we talk a lot about the meaning of the water and about the trends connected with the interest of many different and often antagonistic stakeholders which meet each other in the river space and are the cause of many positive and negative changes. This clearly shows that it is necessary to look for new ways to preserve the meanings of water for us as well as for the environment and economic and in the broadest sense. The greatest effects on the riverbed are the results of intervention by spreading urbanization and building of public infrastructure, hydropower utilization, flood protection, traffic infrastructure development, intensive farming, tourist infrastructure development, sport and recreation, and so on. Because of that, rivers' natural flow dynamic and its riverbed has changed. Wetlands are one of the most endangered habitats. A lack of appropriate management of wetlands in the past led to wetlands loss and degradation. In the last 50 years, many wetlands areas were hydromeliorated, especially in agriculture land. But despite of changes, the river and riverbed with riparian forest still represent a crucial habitat for some of Europe's most endangered species, and they are subject to intensive nature conservation. Larger part of river sites are still part of Natura 2000 network and has an environmental, economic, social, and cultural significance. Waters and their services are crucial to our survival, health, and quality of life of present and future generation. To sustainable protection and plant use, water resources are crucial in the long-term preservation of the quality and quantity of our water resources, which are one of the key pillars of ensuring a healthy living environment and food production and carrying out economic activities such as tourism with high added value. I think that in water policies must be the main aims to increase the awareness and knowledge level of the function and service which healthy rivers provide, and to improve existing river management practice by integration, ecosystem services, and participatory approaches. So, and finally, let me conclude with the completely short presentation of the water management policy in Slovenia. In Slovenia, water resources represent a public good that is managed by the state. For the 2 million residents in Slovenia, access to clean public drinking water is a constitutional right. The priorities of water management policy in Slovenia are the current issue is the determination of aquatic and coastal land
In these areas, we will apply special conditions for their use. We are developing a catalog of hydromorphological measures for the general guidelines of water management for special act or as a mitigation measure for water bodies in the Nature 2000 sites. Regarding climate change, most of the water projects are linked to flood regulation and measures. And Slovenia confirms its orientation towards preserving the natural dynamic of water, also with the recent listing of the Mura River on the list of UNESCO's Man and Biosphere program. Thank you. Buenas tardes. Bueno, para concluir, voy a ser muy breve porque ya sabemos que vamos muy retrasados. Fundamentalmente voy a hacer un pequeño resumen de las comunicaciones que se han presentado a este taller de experiencias internacionales. De alguna manera, la temática general a la que se han dedicado todas las comunicaciones que se han presentado es a los instrumentos europeos normativos y de planificación, así como a los proyectos con incidencia en los paisajes del agua. Se han presentado 12 comunicaciones y un póster. Aquí tenemos un cuadro donde se expresan un poco las distintas temáticas que fundamentalmente se pueden agrupar entre, por una parte, las experiencias internacionales como tal, es decir, propuestas que vienen de otros países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal y Grecia, han sido las aportaciones, y se refieren a actuaciones e investigaciones de apoyo a la planificación y gestión de los paisajes del agua en Europa y, sobre todo, en distintos contextos paisajísticos, aunque principalmente en urbanos y metropolitanos. Por otra parte, el segundo bloque temático son los instrumentos de planificación y las demandas ciudadanas relativas a la vinculación de los paisajes del agua y al sistema verde metropolitano. Y, por último, la última temática sería los planes y proyectos vinculados al paisaje y al patrimonio, también en contextos urbanos y metropolitanos. Dentro de las experiencias internacionales, de este conjunto de 5 comunicaciones se pueden además agrupar en 2 subgrupos, digamos, ¿no? Las 3 primeras son relativas a contextos claramente metropolitanos europeos fuertemente marcados por el agua. La primera, en la ciudad de Tesalónica, se dedica a diferentes propuestas vinculadas al agua y a la infraestructura verde de la ciudad en el contexto del plan estratégico para el espacio verde urbano y metropolitano, mostrando ejemplos de gran interés que tienen que ver con la reconversión de grandes infraestructuras de contención obsoletas en grandes corredores verdes que articulan pues, todo el sistema de espacios públicos de la ciudad. Las otras 2 comunicaciones se dedican al estuario del Tajo, también de gran interés, y vinculadas a la configuración del frente fluvial y su vinculación al sistema territorial patrimonial, ¿no? Con el objetivo de generar una base de conocimiento, difusión y planificación de los paisajes metropolitanos. Las otras 2 de este bloque, que son estas de aquí, presentan algunas muestras de paisajes del agua con fuerte componente histórica y cultural en contextos transfronterizos, abarcando distintos ámbitos territoriales del sureste europeo, la península ibérica y el norte de Marruecos. En la primera se abordan espacios fluviales que vinculan la frontera entre España y Portugal, como son el río Tajo y el lago Alqueva, poniendo especial énfasis en las transformaciones y resignificaciones que los usos contemporáneos están otorgando a estos paisajes del agua. En la segunda, es muy interesante porque los elementos, lo que se plantea es que existen unos elementos culturales que comparten las regiones de montañas del sureste mediterráneo, fundamentalmente se plantean en las zonas del Algarve, Sierra Morena, el Rif y el Atlas marroquí,
que plasman diversos elementos comunes en sus paisajes, formas de emplazamiento de las poblaciones, los usos del agua, la economía vinculada al agua, los regadíos históricos y que sufren diferentes devenires en una y otra orilla del Mediterráneo. La segunda temática son las actuaciones y demandas ciudadanas vinculadas al sistema verde y a los paisajes del agua. En este grupo de 5 comunicaciones se pretende destacar el importante papel del agua como elemento vertebrador de los paisajes de algunas de las aglomeraciones urbanas andaluzas. Las 3 primeras presentan actuaciones y líneas de trabajo vinculadas a grandes espacios y cauces fluviales en distintos contextos metropolitanos, el estuario de Odiel en Huelva, el Guadalete en la bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera y, por último, una doble actuación en Sevilla sobre el río Ribera de Huelva, agua abajo del embalse del Genal, y sobre el río Guadaira. Se destacan en estas comunicaciones diversas actuaciones que pretenden mejorar las funciones ecológicas de estos espacios, implementando actuaciones de reforestación, de limpieza, así como fomentar su papel como espacios públicos para la ciudadanía. En las otras 2 se realiza una reflexión en torno a las transformaciones producidas en paisajes metropolitanos de una fuerte asociación histórica al agua, así como la evolución de la concepción del agua en la propia planificación de los espacios. También se aborda la idea de la necesidad de incorporar las actuales aspiraciones ciudadanas sobre el uso público de los sistemas verdes y su multidimensionalidad ecológica, patrimonial, social, agrícola. Se hace alusión de los retos de futuro, a los retos de futuro más importantes, especialmente los vinculados a la necesidad de una mayor conectividad de estos sistemas verdes con el propio medio urbano y a contemplar las acciones que conduzcan a la mitigación de los efectos del cambio climático en 2 espacios donde el papel del agua es esencial: el entorno del Parque Guadaira, de nuevo, y la Vega de Granada. Y por último, la última temática se vincula a planes y proyectos vinculados a paisajes cotidianos que al mismo tiempo guardan una estrecha relación con el patrimonio en contextos urbanos y metropolitanos. Este último grupo, la primera de ellas, expone una serie de estrategias para la protección y mejora de los paisajes periurbanos en Antequera, como acciones derivadas de su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que pueden agruparse en la configuración de un sistema verde supramunicipal, la mejora del paisaje periurbano y de los accesos a la ciudad y, por último, acciones de fomento del paisaje, itinerarios paisajísticos, miradores, etcétera. Todo ello con la puesta en práctica de acciones de participación, de codiseño y cogestión. La segunda se dedica al proyecto de intervención sobre un importante referente paisajístico de la ciudad de Huelva, como es el Monte Conquero, donde se llevan a cabo diversas actuaciones sobre el patrimonio arqueológico vinculado al agua y la recuperación de antiguos sistemas de riego para su uso en huertas sociales, la mejora de la conexión del propio Monte Conquero con la ciudad y la articulación de un nuevo sistema de espacios públicos que resignifican ese espacio. Hemos agrupado las conclusiones en 3 bloques. Por un lado, el papel del agua, de los paisajes del agua como sistema verde, que es una idea que ha ido rondando en todas las intervenciones. Y podríamos destacar 3 cuestiones. Que el Convenio Europeo del Paisaje y los instrumentos que han ido emanando de él en los distintos Estados miembros de la Unión abren oportunidades importantes a la gestión de los paisajes del agua metropolitanos, pero aún es necesario fomentar la investigación y el conocimiento sobre ellos. Que las políticas para la gestión del agua deben abordar la preservación de su historia natural, su relación con otros elementos del paisaje y el tejido urbano existente. Y que es necesario potenciar en la planificación urbana y metropolitana la conectividad de los corredores ecológicos vinculados al agua e integrar el paisaje del agua en la planificación del espacio urbano. Por otra parte, el segundo bloque de conclusiones se refiere a la actualización de los retos actuales y futuros que se plantea la planificación. Es necesario implicar a la ciudadanía en el conocimiento y toma de decisiones sobre la planificación de los paisajes vinculados a las áreas metropolitanas, vinculados al agua, como puente entre la investigación y las administraciones públicas, con estrategias que se adapten a cada proyecto y a los distintos grupos de edad. Por otra parte, uno de los retos que se plantean, recurrentemente en las comunicaciones
relativo a la ordenación y gestión de los paisajes del agua es la amenaza que supone el cambio climático, siendo de suma importancia además en los espacios urbanos y metropolitanos, debido a que es donde se concentra gran parte de la población mundial. Sobre la relación entre el patrimonio y los paisajes del agua, se plantean cuestiones del tipo de que el sistema territorial patrimonial metropolitano, que configura singulares paisajes, pero se encuentra afectado por fuertes dinámicas urbanas, constituye un campo necesario de investigación sobre el que apoyar la salvaguarda de los valores patrimoniales asociados a estos bienes, su planificación y su gestión. Una ordenación de los paisajes con alta incidencia patrimonial requiere actuaciones para mejorar la calidad de los paisajes periurbanos, los accesos a las ciudades y su conexión con el resto del territorio, no solo como, digamos, mejora del marco de vida de la ciudadanía, sino también para ofrecer una experiencia cualificada al visitante y al turista, como motor de desarrollo. Y, por último, los paisajes vinculados al agua y al patrimonio hidráulico asociado merecen la protección y el reconocimiento, no solo en su expresión material, infraestructuras, tecnología e inmaterial, gestión del agua compartida, sino también contemplar las prácticas, que determinadas prácticas, como por ejemplo los regadíos tradicionales, son una respuesta eficiente ante los retos del futuro, como son el cambio climático. Y ya está. Muchas gracias.